San Beda has not won a match that has gone 5 sets. This could be the first. Ashley Muchilla. Hindi pa tapos. Muchilla serving. Muchillas. Oh, that's And it's in. Oh, wow, wow, wow. Back-to-back points for the LPU Lady Pirates. You have Bachar, Campos, and Cañete. Kailangan ng aako dito. Ayan na. Good save. Bio. Kailangan nila ng pamatay sunog. Hiponya, a third try for Habakon. Angel Habakon! Match point! San Beda! Grabe. Beast mode Angel. Bumukas ang langit. Bumuhos ang biyaya. Ang ganda nun. Angel Habakon puts San Beda at match point. Kapit mga kapuso. Here we go. Habakon. Hiponya to Cañete for the win. Buhay pa. Dolorito. Yes! Hiponya. Hindi pa din. Back row para kay Angel. Mingming. Kanino niya ibibigay? Binalik kay Dolorito who goes down the line. That's in. Jonah Nakita ko yun. Dolorito. 14 all. Wow, what a match. Score is all 14. Yun din yung inabangan ni Coach Joshua. And tama nga. Kay Dolorito nga to. Kailangan nilang mabantayan si Dolorito dito. Oh, poor reception. Chance ball para sa LPU. Mingming to Bio. Hiponya to Cañete. Buhay pa. Dolorito na naman. Pwede pa to. Bachar. Buhay pa. Chance ball. Oh! Wow! Oh my God! Angel Habakon with a miracle. Wow! Grabe! Parang dun sa chance ball niya na yun, parang pinalo niya na din yung bola. Akala ko sasabit pa sa net. Look at this. A miracle of a free ball given up by Angel Habakon. San Beda is at match point again. Another chance para sa LPU. Kay Dolorito pa rin. Kanino ibibigay? Ni Hiponya. Cañete. Hindi what pa a din. pickup. What a pickup by Guzman. Hiponya. Cañete. Wow! San Beda wins! Wow! Rayan Cañete, the team captain of the Lady Red Spikers, ends the match. Grabe.